Nonsia abo yama etiefo nyina adwuma kwa Baba TV XYZ Power FM ana fe Radio XYZ so yakaba nchirimu hensama yisi o mangane mu ebi na yaboaboa no se nonsia Kasiebo a yade eba besum Kasiebo no stations ahodo ebrena no esoma omoto apetie du akire de amayem ene ntimi ka sokopie mu awfra mantem agisa Volta region no na Volta Power 94.1 ekutemu Global FM ho Sharp FM takra den stroma won kwanta saso na jinyame ewo sampa na nanom wa afgo so West and Radio wele meleke FM gbasanglege FM ewo bole saso na Rich FM kutem de denden wo asinfo se Trinity ewo bogo so oti radio odamba wempan sampa wodi FM eso ewo Pusigabon FM osunyane na fe Loud Silence Television ebi ewo Ghana na fe America memo ansem nyina no omosom de denden saso na Sunset FM wo sehwiyo so nyansapo enso efebi aboa matiefu atie bi ewo shama ene ne mpatem saso na akwankrofo amanso a jasa Kasiebo ena ma enya asem kumebu mfimpa ene nti Radio SM online Apple State FM of Virginia USA tune in air Power 979 Daisy Radio with Ladan for Paris G Live ewo UK OPD wo UK na fe my XYZ online.com kasieno obetie bi eho saso ena bomodin akọ social media no so a eno so we chese Facebook no obetimi etien ewo Power 979 Power 979 saso na Radio XYZ 93.1 ni nyina e Facebook ansem no obetimi atie bi do adwenkyeraba na yakenkan adiama wontie so a na esa wo hye wo piapia tiko na afro nso anya ansem ne bi nso atie na ansem ya boaboa no e de besom ewo eye Kasiebo mu no ebi ene say Ghana Mampenyi His Excellency John Dramani Mahama na so ye ene mamprogu na nanu matena konyo ho no abane na se ne nsem etodwa ho no ye de mu nsem bi ebetudwa saso ana ekobi asori aya Citizens Coalition Network no SLS ne sadia ambrahye bedwefie de akoto se scholarship bill omo hwede omsa hyase ababa ya mbra no omo srepa asempanyifo ntomobo na je se omo ntwintwan asekra adenti na omo kasanse honsam obeti ewo Kasiebo no emu Minerals Commission any DVL for nei wo mo ka won tama banchiri mu 24-hour economy ni wo mo so omo hyase e de afi wo masoye sanso na ebohwi akọ aya achim wanchi ade na asi wo ha amrantie bi se afemu ahweram kwa galam sensem ene ntie bekọ ne akọje update no ede abremo Speaker of Parliament nei wadi atudwa omrahye bedwafiem se ukopie mu e wo French country ni mu a won mrahye bedwafie ahodo na nei wo my Ghana yenya namusifo e wo ho saso ana honorable ayakwa mechumasi ampofo SOS rese Ghana senhyi aye e wo gold board ho no gold board dwumadi ahodo sika no e wo se mu no eda ho fine no bia ehudia eko Defense Minister so edi atudwa se nei wo behwe asrafo ene people na wo mu escort wo bi akoba bi no sesa de no yade a entwa ye ntika be ya wo mo hwe na omo fancy wa saso ana asyeya ehwe eye nwuma adansie ene nsuwansu ansam so ade atudwa no kirem se ne no aban bomodin ewo galamse se eye nsam no se de omanfo bi nso no se nsuo galamse ne ye ne nsuo se ne ade nyina no wato no bo akirechire mu menteme ho ase ama no homene so ewo nkwanta south anu otimantam na nei ebusuakuo miensa santokwe wo wontam no efrese adwebere wo sasundwie be ye adwuma saso ana yewura Julius Dabradia futuo ama amanfo nya akwanya kopie mu ewo Ghana abanyuma board ahodo no so se adwuma no se bia ne fo hofe ene afro namu ewo se ohwe hyehyɛ pa beboa na adwuma ko a wakoye board no ebetimi atumpon yewura mu ewo Samai eno ewo Western North mantam no emu ana NDC ne nkrabata hwenei wo mo bo NPP fo nsem bi a wo mo eka to won to se drip machine no wo mo edi 2 galamsey no atuagu saso ana kopie mu asante mantem nso ne meka se no oforukromfo atede omse mpuntu dwuma bia se aka nsinsem wo ho na enkoso no aban we behwe ato ani nyina so ede amom hena ena de sansem yi atudwa DCE awowo ewutu senya wese nei ehye ne manfo bose project ahodo a aka nsinsem ni obehwe na wahwe na yaye afi honom
when in Samudo be and not Yaboa no se no nsia Kasiebo Yadeba Besomo our TV XYZ Power FM Radio XYZ and affiliate radio stations hold register afa ye Kasiebo no ebi na Kasiebo no yetena na se mmekuo bi adaworoma and I said don hwere ba ko ebedi no omafa atua hoka de amayen one so yasne na nwumrei Lithium garlic mixture Medimosis Clinic and Prostate Center Little George Health Shop and afen so Solak Natural Clinic, Hexa Mixture and Hexa Capsules, Ruta Natural Product, and Edu Herbal Clinic. Afen so MTN Yellow Thursday no, and also Ekwaso Mensaka, and so Ekahubi. Let's talk educational consult. So yasne and enume any Ostek Real Estate, and a power specialist a herbal clinic, and a Spanish garlic mixture and a capsule, and an enume one more afakasi and ho eka. Ya je pene aba besomo Kasiebo mu ayame akuya krantama enafe nana ajwa kwachwa efe yabaje bra na Kasie nsimo mu nyina nso no ya hya ase na yade amamom ya hya nsam no ase na ekuo bi asori omudin de Citizens Coalition we aye network ahodo maka bom de nsem bi atudwa sere pa se hu behia se ni manimu ya mra se bedwafie nje omoye somba be ye mbra na atai aye scholarship dwumadi achi o manga ne mu no omo sere se omuntwintwan so ansa esane so mu se mprempren se dia bill net no se akase omo de nse hya ase mra se bedwafo na agi atumu na aba be ye adwuma o manga ne mu a enya dia ebetimi aboa kura na tse akoye ade ama eye Ghana fo nyina na wo hwe tse eye ekuo na ade srede no omodo to eye mrahye bedwefie committee ahwe omasuansam so se dwamtenani owura Peter Nochu eye kwota no nanim na se omodo sansemi ato ono ne committee ni ti obehwe se sansemi nyina no ebetimi akwaso ade amomom omkyerem se Ghana sadia enhye ate ewo eye National Scholarship Secretariat dwumadie no honom se enya de animanimi omogye tumu beboa na sesadia nanu na etene sa pepe na ebeyanya de betimi aso aba obehwebehwe na sabio mobro ni bio nimu de na onyamboa e scholarship nimu no na nsa enka namum adefo a wonsem wo bio betimi etiom school fees na omahwe omomba so ombra ho kura no omo ana sa scholarship ni nyina no ebesen akwakodu omo nsem ti so omo se omo ye nsakraye e wo okwan ati se Ghana ye ma scholarship e ma asuafo ne ade nyina e wo so omo ti omo bo na omo hwe se sa scholarship ni hye no ene sebe de wo amonone de isa amonone amaya hodo edidi dwuma no ene no beko pepepepepe na se anchia Ghana de na anchia amfa baabi na nkofo how bia amfa amba ene nti omo stress omo hwe na omo mboa sebe na se ombeto omo bokura omo mfa mampam medika bia anka se bill no omo jedi atuma se de ati de omo kwaji tuma sebe ya nkwamba se de ati no sabe pepe ena ebeye ya modern se be kwa amano so na ye ne opanyimpe so yedwamtenani emma mrahye bedwafie committee ahwe omasuansam so no atimi atwe nkomo ne abusa se de omanfo ye ken no se san enomu hu no na se bill no nsam no kurahum no wato ne bo akirechiremu de amaye sa so ene se behwe na omo so a enim de ewo omasuansam ese omate eku ahodo a omani di humasuansam achi ewo oman Ghana mu so no ye ne omo akasa ewo wonti biripam no ye nsa kom mu bia na se executive secretary at the Institute for Education Studies siensa ekana ya ne betwe nkomo na se wem nyina no ya jim nchirechire bill na de na eka ede na omunti a eyo omadwen se sia gituma enya de betimi aboa Ghana humasua ene sadia scholarship enwonsam no ete no na ne nyina nso yaje ede amamo Yamfa yani chiremu ewo my Ghana yamrahye mampanyi His Excellency John Dramani Mahama natna ye na overlord edema mamprugu na chese tidugunu na jili na Buhagu Abdullahi ene wasuma delegation efri na so ya bepiemu ewo Ghana mampanyi atna ye se wonfatiri nkwa emfa emanofi se afimpinu ene aduonu nan abatwa ye tuye enkunumdie mapa etimi ekoma no na delegation be pie mo mampanyi na tan na mampanyi de to na nim se menteme wase ama na homene so ewo boko ene ne mpata mo no yade a enye wo bia de ewo my Ghana mu hanum sei enu ti na wo hwe animu se mediation team a ya
pa wo mo se won hwemfa ne mangu akwam se de beya adwebra oni asundue mapa ebefa ne ntuma pefra oboko ene ne mpota mo no wo mo ebema wonan aye ntientia na waboa na nkaya nsenkaya wo ho no wo ma hwe akan free wonom na etimi aboa ama asundue afa ne ntuma pa ede efra ewo mpota mo nom na yentie mampanyi ensema wode etu dwa no ebi. The protracted conflict in Bawku continues to pose a grave challenge to our national peace and regional harmony. Bawku, which has always been a booming and prosperous commercial center, is now a pale shadow of itself. Nobody is happy about this situation. Youth move around on motorcycles with sophisticated assault rifles and fire indiscriminately. The conflict has affected everyone. Bamprusis, Kusasis, Bises, Moshis, Hausas, and all other ethnic groups living in the area. Many professionals have fled the area, and public service workers are refusing to be posted to Bawku. I take this opportunity to humbly urge all stakeholders to speed up the mediation process so that peace can return to Bawku in order that residents can return to their normal lives as soon as possible. Asha say we Ghana man penny John Dramani Mahama anu disem wali tuja wa bra delegation efi mamplugu ebepemo ewo nasoye na enu achi no sanso edi tuja se nani eso ahokeka ene ahofama adehia womo ewo mamplugu womo de won ho ehyemu eba ne se omanyi yenkankro ene ne ntoteye emu ensem ho a. Let me commend your Royal Majesty for the dignified and statesmanlike manner in which you have responded to these tensions. Your calm and reasonable voice has been a source of guidance to many, and I sincerely appreciate your commitment to peace. I was with His Royal Majesty Nana Osei Tutu II 2 days ago, and he briefed me on the cooperation you have given him in finding a final traditional solution to the conflict. I commend you for the concessions you are willing to make in order to see lasting peace in Bawku. The government remains resolute in restoring lasting peace and stability in Bawku. This includes enhancing the security presence, support for conflict resolution mechanisms, and deeper dialogue with all traditional, religious, and civic stakeholders. We believe that peace in Bawku is a matter of national importance and that it requires our collective resolve so that justice will prevail and that we will resolve our issues by dialogue. Now, Chasaway, any man penny, I know this some walitu Jawabra delegation, a free a man prugu, ebepimo, ewan and I say, and edit day when I say, you must and your cocotiano. Na yantwa so anko anim awo aya ansam from yamfe ani nkyeremu awo aya danchembo mansenu emu awo apoya mantam no emu amanebo ni akoso ani se arawosam asi awo ho na nyina ansa Ghana mrante kwa bia se kopa bibia bedie ene ye be dan na enam ese jesa asase akase omo galamsi adwuma mkoye no amna abu ade agu omo so ese akoya arawosam pa enya asem kuma entimi kase yam kyerem se mrante ne de ombetimi akase nipa enan afemu ahworo omo nkwa na beye aduo no so de omo aka asase no mpanyimfo abomoden se bia betimi agi omo aka atiasefo eho a eno so akwakwa edin papa ade amomo na sansemi esi no na ese agya nadmo adwumakuo no edimu akotere papa ese edin fidie ni ade ekohonma so betimi aboa saso na Ghana Police Service ene ese nwoma kebie bom nyina timi boa se atoro nkyemsi a ombedimu akotere aboa ginipa nkwa no omu nyina ka banchiri mu de dendin eye adwuma sono se benesa nkampo ho aka no omu nyina enkofim anasempo obi mfimu biom na ombekoso atena se ewo atiasefo asase so na nadmo adwumakuo no akyerem se de asi de akwakoya awerho se papa anya asem kuma isan so mo ye bia se bia mrante no galamse so mo fa kwamone so ye so betu fam gudi a mbra ho ya se ja galamse ye mbrante nso se da
na se no a ena se omo beye na je se we na kofa awira wosam no de abapa na no so no je se omkirem se wo hwe se ayatimamfu ankasa ene omo akanyina so se obi abomoden obi atimpentene kwa se sa nipa no ombetimi aboa na se omo so no omo nsatimi akasa nipa se be na dodo no ensa nkofimation se Ghana na se mrante beye duonu nan befimu pa se de na eye awira wosam pen wosanka ekoso ene nti okopie mu ewo eye danchebo mensin ma achim wanchi impatemu dia na se abusunya dodo na na se hwerehwere kuta won ato abeseno ewo ntemu ese omo bompa ese nia esi no ombetimi esi anu kwanse twedi ampon bebem na anamon bi omutu so ombehwe aboa sankrofo agye omo nkwa aka atiasefo de ho no etimi akosuye pa na wo hwe epue mantemu a na esi anamusi ni eye Ebenezer Frempon na ebutu ho no ma sensem ni nyina otomane yen na yetibi ni ahwedi bi ema atiefo ye hwe se ensaka na ye ni Ebenezer betwen ko bebisa se nipa dodo no aduonu no yetimi ayibi ne ayibi no so omote ase anase mpo na honsam na akwakoye den anase amene mu ano maka je se akwakoye asam denden de amabusuafo na ne ajanum ne abusuafo a so omadehye eka nipa sa atore nchemi no ato omo ewo ntam ho ya modin ase nsaka Ebenezer eno so ye ne betwen komo ne ahwede ekoso ewo eye achim wanchi ne mpatemu na yediani chemo ewo asyeya wo mo na hwensase ene former gudie eho ensem so sector minister wada asyeya hono mo eye Emmanuel Kofi Amabu anenei wakasa ede nsama tudwa wo chemu se Minerals Commission ene DVL enei wo mo beka one time abanchiri mu 24 hour economy no wo mo de beye adwuma gidigidi na chese wo mo registration na yesanso air track eye vehicles akese a ewura o my Ghana mu ni titiriu wo mo wo de fa kwoti kwa so be wura man mu na niom de kwahye yankwaye mu lutumu ne manyina sebe na galamse ho senka ye betu ase enti no registration and tracking wo mo de ho senka ye e ba be hwehwe so na sansem ya wodi tudwan na wo kyeremu a wo se wa ye be register machine bia ene ye de tracker GPS ne de abo ho enti machine no ba bia wonam bia no e be show se de o register ye se eno juma we e na wo de machine kwa akodi no eno a e na wo de kwa akwa ye enti ene no wo mo DVL esi nkonwa na wo mo de saa enhyehyeye we nyina egwakwa mu ahyehye so yenti opanyini no ne nsenkan ya wode tudwa no ebi. The Ghana Revenue Authority plays a pivotal role in this process. Custom officers at all designated ports of entry have been instructed only to allow clearance and gate out all earth-moving and mining equipment when approved import permit is presented and endorsed by both the Ministry of Transport and the Commissioner General. Furthermore, a special clearance code is being developed within the Integrated Customs Management System, ICOMS, to track these permits and ensure accountability at every stage. Our Speaker, once clearance is granted by the above institutions and the equipment is gated out from the port, the Driver and Vehicle Licensing Authority assigns a special identification number plate, distinguishable from the conventional number plate. Normally it's in a green color. The inscription on the number plate is green printed on a white background. Speaker, to ensure that we have eyes on the movement of each earth-moving and mining equipment, tracking as required under LI 2404, each registered equipment is fitted with a tamper-proof GPS tracker. This tamper-proof will make sure that anytime you tamper with it, it will go along in the operations room. Managed by a centralized equipment monitoring and control room, currently set up and operated by personnel of the Minerals Commission. Since this system was put in place, 150 of these excavators have gone through the tracking system at the Minerals Commission. Enya yekotie ye eyosofo awano no hwensase ene efom agudie ho senkaye so na wasanso de tudwa se eba ne lithium ho senkaye kopie mu ewa adwaman so a eyade a ebo no atiaba fom ye pa ne no so ensem sei enopanyi no ede tudwa. The company has since the beginning of this year written to inform government of the change in circumstances, which is the collapse in the price of lithium. The collapse in the price of lithium
and the request by the company to revise the terms of the lease presents a new challenge for the project. The price of lithium was about $3,000 before the mining lease agreement was signed by the previous government in October 2023. The cost of producing a ton of the concentrate was submitted by the company in its bankable feasibility report based on that price. However, the battery metals market remained under pressure as falling prices and oversupply has seen the sharpest decline in prices. Major lithium producers have cut production, laid off workers, and new projects have been put on hold due to na chesa we yosofo wono eno hwensase ene efoma gudie eho ensem so onmanyamfo Emmanuel Amakofibo a eno de ensem we etudwa na abusia basan so akoyachi mpanyin se sankofa yenchi ene nti yanko eye achim wanchi danchembo mansinim na saturanchima isi wo no yanje update no emfa emamo Ebenezer South menka memoajo emo akwaba ye nua ba yo na arawusam a esi wo ho no bepem sambire no mwatimi ayi nipa ni bi o motiase anase omoda ho a ehye amenanim empempe ya me no kasa die enya ade o mwatimi yi ayi nipa ni bi aka ho nipa enan a piti enra abrasem ni se ye no mutimi yi omo no enya ade o mwatimi ayi bi aka ho sabra no kasa die mpenifo abomode a eye nuanom na adofo na afi ba modwumaku awa poi mantem a abomode aye se omo hwe se omtimi atwi nsuo no tena be ya betimi akofom no mahu nipa omo susu se omo chefom ne bi enso ndi omo timi atwi kakra de nenso nyeni na omo timi atwi nsuo na film eti sabla no ka se de nipa fo na no omo timi ayo nya de omo timi ayi bi aka ho ansha omo share sa rescue team dwumadie no ase no operation ase no wo hwa abamubu bi ayaba sebia bebi aduidie yensa nkomo no ye yi omokora na asabio yanji ni so meka atiasefo ho eni nti ye twa so abemu ana meno ka fa die enya ade a abambuo aba omuchirem a ombebo mode a aje ekwan bi ombefa so atimi ahwensuo ni na sane be ya obetimi eyi nipa otusu se sabi yusu na bu afa won so wo eye pitim no obetimi eyi won ti abambuo de enya mba ye to so ombehwe na ombeyi nsuo anas ombetwi nsuo ni na efi eye pitim no enya ade a ombeja adwuma no onguso ye ompempe ame no kase na ye na enim se bia asem ni si ye na ya ade a eho ye nwura mu kakra se kwaye mu kakra nti enya ade a na gfa de onitimi ato aso nti esumba kakra de a eya ade obepon na afo chran so wetimi asa ato a odwuma so kopembra ombetimi ayi nipa osusu se o hye nsuo nim no yo ben apue mantem ho se ni galamse no akoso pa sanu ni adwuma dodo na eye na yenhwe se mpempin bibi se taasi wo hwe sisemredo a omadi ewo nsuo nim ne asase na ase ho na eni da so bi wo mu se bia ye yi oma ebetimi anya nipa ni bia omoda so ye atiasefo ana samre die sani ade na kwen die tumi na nya ade a opia betimi a survive wo hwe sani nsuo na timi ebu afa eye pit ni mu a enya de nipa bia betimi ahye ma de beche a obetimi enya nkwa nti me nsusue mu de situation no den enya de a so bi betimi survive kra na enyame ebi se nsuo no de ebuku afa pit ni so na enya de a nsusue mu ne de obi abetimi survive enti se ahwa na se nsuo no eye galamse no mo ye na nsuo na fi asase na ase aba ana se ye nsuo bi eda babi ena se o ma divert e bi asa abewura pit ni mu yo mini aba sane ma min twamfo ni nkyeretiefo kaka da eye pit na ebu no ade a ben dam ana se o mo ye mine na ebi mutu dam no no mo ye washing ene ade egu mu nenti se o mo ye washing na o mo wie na se bi a eye iso na ebu spa ebi o mo pie na etimi akọ nsu etini mu na we gi dama na enya ade aye ma na se ebu afa so na mo nsa ben pit ni se yenua no ma sabio emme atorento ma to mu no ade ana ye so omu budie kolikoli wo ba mine ma ye free bi kolikoli pit no omu tuwe na penifo ana se mine no eye no uniform agudie wo ma ade bi kamuti yenua no bitimi si etire na omu etimi atu
anaasɛ ɔma kotu sɛ ɔmbɛnya bi atumi ade akofie a na ɛno na nam so ɔmugu so etu na dam no ebu ɛfaa so ana ebegu pit ne nti saa na situation no ɛteɛ ɛnyɛ sɛ ɛbɛn nsuo na mmom dam no a ɔmo yɛ washing gum no ɛno ana ebu fa ɛyɛ pit ne so ame no ka sɛ yɛ nua no atoro nkyɛn sɛ anaasɛ awurahusɛm atumi ato wɔn no na ayɛwawa because ɛhɔ saa kuro no anaasɛ akyem wankyi ɛhɔ ama ɛyɛ mmarahyɛ badwani a na ɔwɔ akwatia yɛwura a awonya ne baabi kɔ ɛnɛsi akomini kurom a na saa atoro nkyɛn asi wɔ a sɛ ɛyɛ amanfo awurabo yɛ pa sɛ mmarahyɛ badwani wuyɛ ne na wɔtwe mu a na saa atoro nkyɛn asan ti ɛwɔ ɔnoa ne kurom a ayɛ asɛmsɛbɛ yo eben yɛbɛda ase ne amanneɛbɔ ne mfoni watwa de amene sɛ deɛ wokyerɛkyerɛ mu de amanfo ne picture ne clear sɛ yɛate ase yɛbɛda ase na mu adehye no abatan sɛ bi ma me ye awurade yɛma mu nyina yɛakɔ nyankopɔn enka mu nyina nso ho yɛnto ansam no so na yɛnkɔ ɛyɛ ensɛm foforo mu yɛkɔ ensɛm foforo mu de na ɛsɛ gyina so na yɛwɔ ɛyɛ sene empatemu na ekopia mu ɛwɔ ɛyɛ sene wesa mmarahyɛ badwani hɔ ɛyɛ no nyamfo kwa metwumasi ampɔfo na ɔde nsɛm bi atodwa ɛfa ɛyɛ Ghana Gold Board ɔmudwumadie ɛho ne nyina sɛ Gold Board no Ghana fo ani adi akyi pɛsan sɛ dwuma mo yɛ no ɛnyɛ adwuma ketewa owura sami gyemfene na pamfo jese omo ba adwuma no ama Ghana sika no jese aya branti ano ho ayɛ fa aya akɔnɔ so aka ho na jese aboa na Ghana sikasam ɛhyehyɛ ye na sɛ de adwuma no ɛkɔ na nti no wasere sɛ ɛna adwumadie bi a Ghana Gold Board ɛyɛ koko jese gold do ɔmɛtɔ ne nea ɔmo bɛtɔn ne de ɔmo di license bia no ɔmo sere pa sɛ ɔmo Ghana fo nyina no sɛ bi ani hum sɛ de akɔnie pepepe na sɛ obi ntena nkyɛn ɛnka sɛ be nsɛmɔ ne bia ɛmfɛ ngu ɔmo finti wasere sɛ dwumadi ahodoɔ bi ombedi no ɔmo hwɛ sɛ ɔma timamufo ɛhu de atiem poten na atimi aboa. Used to be our major income for the country. Now the gold is taking over, bringing more dollars of the country. So I think if we're able to supervise it well, monitor them well, I think it will appreciate for all of us, and then we are going to benefit from that. And also, I think you should set up a rule or a goal that maybe this amount is going to, let's say, half. You are going to put it maybe hospitals within the regions or district, or this. You should tax ourselves so that everybody will feel it, will benefit from it. Then all of us will feel that, oh, this gold, we are benefit from it, because we mentioned amount, huge amount, millions of dollars. Therefore, it should be reflect on the. Na we ayam brashe bedwani a owo sene west ononyafo kwame twumasi ampofo na ochirem se na gold board so modwuma moye no omode na so monhwem na mpuntu na basika bia eba no ene omo nche na Ghana fo yem feeling part no ho na yaresabia ensu se bibibia na se kototen de emai na so bia nyamfaso ne bi na ekwese nipa kuma bi se de amere bi adwam na ekwa ne dia na se ne gold board na mbakura sebe na nka eye. Now, Speaker of Parliament, and you could pay more Rashebe Jeffrey what in Sambia to Jawa done at the and nay, my Ghana, and French countries are a tray and Weshano, ya young Kofano, a idea woma Shemukina, Nina, and and they were my Ghana, and Yakunya, ewa Francophones, Womo Parliamentary, a year, a Kubi, emwa, and no Ebeboa, Amen, nay, say, Umuya, Ghana has a betting me as Mam Rashebe Jeffrey, now Wama Kwakwa Jinaya name, we said a bear, Womo Sergeant. Efani eto jo ho ne beboa ama amanya etwa enwahyi a wo mo ka French kasa ne no oyonkofa ho nsenkaye no emuatimi ahyekena na yenkotie sede Speaker of Parliament ekyekere sa ayonkofa yi emu ensem efaye. This is our first attendance to the Francophonie Parliament's session as a fully admitted member of that parliament. Ghana used to attend as observer, but we have worked, and as we all know, right up from the former regime up to this regime, were formally admitted into the Francophonie in 2024. The Parliament of Ghana
has now been formally admitted as a member of the Assemblée Parliamentary de la Francophonie. This will become one of the statutory conferences that this House will have to attend annually. We believe that we will also put a system in place for members to start learning more than you are doing the French language. Because as you know, in the sub-region, we are completely engulfed by French-speaking countries, and we need to be able to work together. This is towards strengthening not only the bilateral relations, but multilateralism, and more importantly, the fast evolving function of Parliament, referred to as parliamentary diplomacy. Speaker of Parliament, Right Honorable, Alban Babin, and I watch it, Simulis first, no, na Yakopiomo, Francophone countries, no one Parliament, na, just a share activities are Equasunibi and so nay, dear, na omu ye bibi, I so ye beti me a contribute, near Equasono Ebino de to, and Rasebeja for the name said, what winning French Necano, or an alien near Nibia, Kodekosian ye pie, if it's na edebi uni abodi se ko ne kwagina ya nema na okototo French no e de papa so ho no de ne na wa ujejireje 89 na free parliament eba enanwumre ebi eno no na ese ne de na waten de ono utimi kan o sha ase kan meboa se no kwa ya tro pipa so bi kwa wa ha na French no na o kan a kire ye ntine ho behia se Ghana for obi a be take ne French lesson serious and this na ese that we parliamentary na ese so kwa ne fe na this obi kan ne akirem ebi kura nipa na on kan sa pepepo no wabu bia egu te se basa wabu afaso nti na ese ho nsam no no ya ntoa so na yada so a ewo Ghana eyemra hye badwefie na oswafo a ya pa no ede adwuma so no ahya ne nsa sa omra mehwe nnwuma adansie na fe nsuwa ensam so Honorable Kenneth Gilbert Ajeyi wakopie mu omra hye badwefie akwakyerɛkyerɛ dia na so no omo ye ade aboa oman Ghana na no ena okirem se sa wo hwɛ adwuma ehye omo nsa na ombotae pa ne se nima bi a enkoso ye coastal areas no titiru any Greater Accra no ombehwe atoto na etimi aboaye sanso ena ombotae pa ne se Ghana for ye benya insu papa na yanom insu papa se Ghana ni bia wo so nya insuo na wonum emfa won bebi a wo hye bia no wo so nya insuo num sanso na sabia honede nsam ena gata bia choki insu yiri fayen eni ade nyina no omadwuma ne asede so omehwe na omatimi atoto ne omayi aboaye sanso ena Ghana yenyina nim sa dansi sa adan ho nsam no enkoye kura se aban ankasa da wasi setime mfu betimi enya bia tenem ne de mepatwe kuma bi ensama eni ntine nyina no ade omehwe no matimi expand sa project ne nyina na esietimi enya dan ne ade dem a eno so aban ne botaya esi na ni so pa na nsema owura Kenneth Gilbert Ajeyi editu dwamra hye bedwefie no mama yentie bi. Across the country, especially in flood-prone areas such as low-lying coastal zones, Choko and Ladadekotopon, informal settlements, and floodplains along major rivers, floodwaters pose a major threat to water quality and public safety. Floodwaters often mix with solid and liquid waste, as well as industrial pollutants, leading to contamination of drinking water sources. The public health implications are severe, including cholera outbreaks, diarrhea disease, typhoid, and other water and sanitation-related vector-borne diseases. Mr. Speaker, the Ministry, knowing the adverse effect of floodwaters on drinking water sources, has developed some key strategies to effectively prevent flood-induced contamination of water resources in flood-prone areas to protect public health during the rainy season. One such key strategy is the provision of resilient water infrastructure, such as the construction of elevated boreholes, wells and storage tanks above flood levels, as well as incorporation of climate resilience into the design of water supply systems, as outlined in the 2023 Water, Sanitation and Hygiene System Resilience Study,
which was conducted with support from UNICEF. The study provided a detailed analysis of Ghana's disaster risk landscape and outlines proactive strategies to ensure continuous and resilient water services. These infrastructure improvements reduce direct contact between floodwaters and water supplies, which is the first line of defense against contamination. Mr. Speaker, it is important to know that the Ghana Water Limited and Community Water and Sanitation Agency, as part of the implementation of their water safety plans, notwithstanding, the ministry is also working with the various metropolitan, municipal and district assemblies to ensure that water systems under the management of the stakeholders adhere to laid down regulations and standards in relation to the design, construction and operation of water supply systems. Anuachi owura eye ajedi to dwasa wo hwa galamti ekoso ewo oman Ghana je se eye miamia horo no enye nsunso bo no papa ewo nsu ahodo a yenumu eni ntini nyina no omohwe no matoto ne ye na atimi aboa yen. To these challenges, Ghana Water Limited has instituted several mitigation measures, including emergency dredging of intake points that have been heavily silted by illegal mining activities, especially along the Pra River. Dredging of the intake areas of the Daboase, Befi, Chrome, and Sechehiman water treatment plant was recently undertaken using internal generated funds. Construction and upgrading of treatment facilities such as the expansion of the Sekendi Takrade plant to handle relatively high turbidity levels above 2,000 NTU. It is worth noting that any deterioration of the river bodies beyond the operation range of water treatment plants leads to the reduction of their production volumes. Enhanced stakeholder collaboration are being undertaken with the Environmental Protection Agency, Regional Security Councils, Water Resource Commission, and recently commissioned water guards to map and protect raw water sources and their catchments. Public sensitization campaigns in collaboration with traditional leaders and civil society groups to raise awareness about the threat of illegal mining to national water security. Mr. Speaker, the Ministry through Ghana Water Limited will continue to monitor the quality of raw water sources they abstract for treatment and subsequent supply, and will enhance treatment processes in the face of these escalating challenges. Now we ayo swafo just ono ohwe nsuwa adansie no nyuma nsem so na se yete ninkin ewo hye pa omoye de aboa oman Ghana na yengyina yeso mfa aseda ema aboafo asuase na Kasiebo omafa hoka ya de aseda ema Power Specialist Herbal Hospital me pacho osebra na niema bia hawo ewo nipadu obehwe abo titiru no se bia hepatitis B C na fe A saso na fatty liver na chesede kaka unyina prostate enlargement obehwe na otimi aboa se be na so betimi amandura ebe support immune system na eyosa fibroid na face kidney stones ni nyina no Power Specialist Herbal Hospital sebra na ontu anamo emfama efe odi edru tatahwe bia be se no odi boa embema jirikajiri eno embemedro saso na habatan mecha no so beboa na ese nioma koye na wabiebie branches se be na ese won kyerɛwo abribia ahia no betimi akwayare sabie ho awakwaje apomode mapa ene nti sa won kra bekɔkɔ abenya ACP kwantempon no eso ese ho eno hye saso na ese kumase fe yase bosomtwi kwantempon no edua ya junction ho eno wo saso na takrade owanaje estate enso one antama rubang no ese obenpe betimi afre 0244 544 442 0244 544 442 na woni Power Specialist Herbal Hospital enso atwen komosaso na Ostek Real Estate me pa cho se brana beton sase papa nsase amansu enihu nsase auto onto sike nguye esanse mbie bi okoto asase a na asase ba akopɛ no ya to ama nipa be 1000 de bia gina court ehɔ no ebi ni wasa enti koto asase papa koto asase na no na senkrata asam ya de nyina no ya register e de ma okama asumdwem na de wade akwakwasi udan me pa cho ya ban dwumani adwuma bia
bia no ostekre esebra obeboa na so watimi enya asase asidan da bia na isebosome obeboa bosika no e de akoma fie wura oso baako bi na fa chalk na ise wono wabusua etimi atrem ene ntimi ka say soko eye dodowa sa so na yikuma asabi doyum afienya dowanya na afi shahil sa honyina no obenya eye ostekre estate nsase no bi wo ha se ne bo eda form na bibibia so behia na adanse netimi akon ntam so no won sabetimi aka from e wo 0244 684 069 0244 684 069 na se woni ostekre estate nkasa na pa asase ne bi so eto saso na let's talk educational consult me pa cho eye biebia se do bakwa akwara ne brofo enya sem kumanchim police koramfa no me pa cho omo wo time man kwada no nti akwada ne busumi nsia ekọ eye mfie nsia no fa akwada no let's talk educational consult no mo nkyere na de enfama me pa cho preschool na ese no eye busumi nsia kwapom mfie nsia ombeje na masaso na memende bia so batan ebi oso okọ adwuma ana bekọ dwom ana se dia ba bia wunya bere man kwada no fo mo kọ na ye nkyere ma de enfama wo saso na bi wati school na pese let's talk educational consult emfa wa teacher fo no mfa nkyerɛkyerɛ mu ntitie mu kama no matimi ayadwuma ne ya na nyina so akwanja ewo ho enti wɔden asa wo bɛkɔ atwa beyomo na ne omo edika subomu from 0249 069 821 0249 069 821 na onyomo nkaso omo eye teshinungwa estate omben Mango Street teshinungwa estate Mango Street omben Lejokuko Municipal Assembly no modian so be kona so mombo ankwata ne dache fapem no enu ne hia ante sai sakwara no be ko school be wie na se brofo ne kan akwa ne de papa papa se wan ko school papa wakwa ekurasi school mesro fa abofra no ko ho na se ne no mano abafu nim de ne preko na emboa no saso na haksa mesha ne capsules me pacho eye du papa eye outside town for all san town for any haksa mesha ene ntimi sro aduane to ye mana se dia butubutu enu nsa da ye muso wontimi nya hwe wonsa da ye funu so se ya esanse wodi mako aduane ato ye me pacho aduane so dia nka wodi a e wo se wo fili na se aduane ejese digestion take place a amani peduano aye kama nanso enam osenti no jese wontimi nde ho anam sayo kra me se wo so to a na ete wanum ato wontimi ndidi aduane bia jese anya wo de me so ye funu mfra magina mu a se ode ho eye na efe gina aduane gina wo ode ho ande se wani so biru basa bomodin so benya eye haksa mesha ne capsules rebi na watimi anom na mboa wiye pa entu somehow na ase emfama me pa twa draw Food and Drugs Authority age ade atum kama na mom no se bia wunya 12 years we your pen for na se o ma akwada nufu a wontimi anumbi bebi ato ndro manga na munyina so no wobenya bi na wato anuma se betimi aboa na hia ne se wo be from na oni omo akasa 0240 238 310 0240 238 310 namone eye haksa mesha ne mpanyimfo nkasa na isa woso no wetimi enya apomode mapa na chesa wode yade na chi enko se enko dia na wanum duro na enko dia e wo se onya yare sabia papa o metimi ahwew o mo won fidi o metimi hu bebia yade na sie na o mo ndrupa na isa wonso wetimi ato yipe enu nti ana mekanfo Solar Natural Clinic ede ama osebra na yade ne sede atibia sede ade chimbia enko no o mo de odidu ha last stop yade no ho ato yepa me pacho ebia na ya wo mantam de bia se wo tini so esanse de wo etwa mpoa anase bia eye kidney yare ana liver ho nsensem okokata so wontimi nda wani gusu sa hire na ade a chemesro prostate ho nsem nyina no eye Solar Natural Clinic ho na wode be kono matimi aboa omo on crime eheyi akokomlemle on Ben Harvard Senior High School enti ko no mo show na ise so ho ento yepa frɛ 0553 932631 na ise Solar Natural Clinic in Painful Show emboa na ho atimi ato yepa efe bia bi so atese yeton ndro na eye Ghana ndro bibidro papa Food and Drugs Authority age atum nyina obenya bi ato menko nante ye de adura ma ya obi a kiro se dro numbi na beboa wa me paacho bia benya bi ato se bia wo frɛ yen ye de bebrew ana sempo no yemfa mbra wo no eye Little George Hair Shop Tema Community 5 eho na se eye bia yi wa yeton ndro na se Ghana ndro ma ya Food and Drugs age atum nyina no obenya bi ato ho na poma chi akwa Tema Community 5 omoni PV obin se eye runabout no ntemu a prejudice order no ene PV obin runabout ntemu ene se omoshe ene ntemu modin aso obekọ no akopedro se bia pe eye kwa mixture ana se eye
kwa mixture ne plus no so benya bi ato honom sa so na dominion powder Mr. Q vitamins ahodo nyina obenya bi ato na timi aboa sa so na pe healthy juice obenya bi ato se bia cranberry carrot ne de ka kanya turmeric ne ginger jese ni nyina no nduro ese ma apomuden papa no obenya ni nyina bi ato wo Little George Hair Shop bomodian ne duo na kope adupa papa nanom na ise ho nto o fra nso mpa me package ni kama na omodi abrewo eni nti fra 0243140213 0243140213 na ise wona Little George Hair Shop enkasa na duro no omomfa bi mbrewo na nonom na atimi aboa ye pa saso na Medimosis Clinic and Prostate Center me pa cho ho de se mema no mudie mu amon sorry na ise obema bi onya 40 years kwane de entrase mfa prostate no endia grant sa behwa na ise rubber dam na ise wonam na ise rubber so na de chin me pa cho modern ase obeko na prostate wunsam no nyina no yen hwew na chese yes kan no na obi a ntempa na chese amondro na watimi asia no kwan kra ebia sexual weakness anasa hypertension diabetes sciatica na ise 19 na mu twetwon pa ya enya asem kuma ya de bia kɔ Medimosis Clinic and Prostate Center na omonhwo na ise ho ento ye pa me pa cho mo branches bebre ebi ewo eye Adanta barrier omoni police station no edi animhwe sanso na AESL building no mu ewo Ghana Highway Authority yard ho ewo Nkran Ministry so behu omo branch no ba ko eje kojo nso na ise omoni eye school for the deaf edi anihwe ewo hono Kumase omo ahene makokoben ebi ewo hono ise ni nyina no okọ mehwe party se eba yaresabie we eba no enya asem kuma mfirihia be ya duasane akira somda so agina nan so ebo adwuma fra 0244068447 0244068447 na Medimosis Clinic and Prostate Center for emboa na ho ento ye pa saso na aduro ba ko a eboa na ese ni padua no etimi ye adwuma ye pa se wo ye obia wo ye adwuma den wo bere honam ni nyina ye boho jese honam na nkasa kura to ba ha woje hu anje me pa chop modern so we 3p garlic mixture ni bi na wanom 3p garlic mixture aduro mi amanom jese de bia menom eni nti na se stella me da so atia me ye adwuma ebia wa ye kase muro so wa ye kase chonchonchon otena se kakra bia wo se ananse ache onan ananse ye police da ben me pa cho so 93 bomodern so be kono atimi ahwo anampo se bibi nti se bi ugu nsuo ntentem ni adia ne nyina behia eye 3p garlic mixture na ise we no eye garlic krogen 100% na ise yafa abefo kwan so asone so kama na yadia mai asanso contain eye vitamin C no so no eboa ni padua ne panti mesraw 3p garlic mixture bomodian no numbi na ise emma ni padua no anya adwuma yie na aduro we no eye Piwak Natural Health na edia badwa so a ese wa ye adu papa ede eboa ganafo nyina eni nti from na pebi na nonom na na se pebi ton no bi nsu enye bi frɛ 0248928824 0248928824 na ese eye 3p garlic mixture no wo so waje wo de no abobo na asiesi o kama na atimi aboa wiye pa sa so na me kan fo mensaka dwumedie no eda so agina ne nan so we ayade ese ye fa so na ya boa ya tiefo na ese ya hwom nkran amma se de bia no mo benya sika ede ato mo botom na ese mo de aye adwuma dodro no a wo betwa na no beboa pa na won so atimi adibi ani nti fa phone no na dial *274# na o ya ne sawia na wa choose Power FM o choose Power FM na ese we di prompt na ti 55 cities eko na ese wo so no ebomu ma wo say dia na ese baby awu na ese baby abede edi amount sky sa omo che no 50,000 Ghana cedis omo che na obia enye bi ntiko so we ye fra no sika abafie nti moden sa wo so wo do hu be hyemu bi na atimi aboa efe yamfa asede ne bi nso no emma eye adu heba clinic adu heba clinic me pacho we aye number 1 clinic ewo aye oman Ghana mu sa yade we bia esa yade we bia je sa odu ha ombehwo na titiri se stroke aye dwudwo ni bi mubuo no ebi enya wo bomodin akodu ono nhwo yie na won so entimi ento
owo mankasim befi krom ebi so ewo odoko official town eye kwahia henku street wo na obehu no fra 0201044221 na woni edu he ba ka ne kempenfo nkasa na mombo a wo se be na se eye apomode wonsam no so no ebetimi akoye ede ama yamfa se de ni bi enso ema Ruta natural product me pacho te malaria ntontomo je se yanu omudi fipam ntontomo bia beko bia be hia no eni ntide bia se nyama nkoye na se 3 dia chiwa de bia wodo de bia de ntoma kuru mesrewa modern so pe eye Ruta natural product bi na wanonom eye Ruta mixture eno ye de betu malaria no ase sa so na Ruta tonic what tie ne dia na se typhoid fever edro so wonya bi na anom na timi bo asaso na Ruta live eno so bebo na se niam bia se asiese onipadua no yefura kutuni ade nyina no se etimi adwini nyina afi nipadua no amam fra 0244 503443 0244 503443 na se bia to ndru nyina so no ubenya Ruta natural product ni bi no wanom na timi asiese wie kama yenjina we so na yenje aboafo nkrato yentwi ahosemato oni emra ye ba de aka ye de ato aso amamo yefemna na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi ama kame na ato na twetweme binya 3p garlic misa no aboa me pa odunu asa miracle bi wadro no sese mafunu kra se di sia twimi ankasa me humi esisi so me humi ana esisi obeka se di bibi hye me so bi no na ye normal ni bibi ne ti no ti pa me sa 3 days ni na edona ankasa de nyankopon de ayi bi ahodi ti ma ebi ti nyasa mketo ana se we de me fro aka so na me fa nhyɛ me nkwa ne me de abe fa 3 years ni ana aseme gina ho me na mu si sinya hye me kwa me de ameko bi amu so much me duru aba 6 years ni o tema didi am ye maji se ene me jaina nti tayale ne nku me preko ene 4 days ana me koto 3 garlic mixture ni tema me kase yanku no yam se ende ya me no kase me ho atomi a me din wa me ntiase 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred Piwak e 02489288824 and 020100002 if a cry na menyisika edia ye mefui ehin fa na menya bosia edia tre medjuma yimu kai kra mabre mi yebusia ato taxi fufu Suhum Rural Bank. Yemamwa kwa baba Suhum Rural Bank. Ye won hyehyɛ ahodoɔ bi te sɛ dwadifo abosia, ekokro bosia, susu account, and it does all savings account. Me bada chain savings account, and the akeka ho. Suhum Rural Bank was 034229186. Na won so wetu miaka sɛ. Suhum Rural Bank, ama ene mayeka una. Suhum Rural Bank, entime pa minie. Suhum Rural Bank, growing our heritage. Na ede na ya obayi a oda forma so ne yafunu emunumuni. Oh Mr. Entry also yare ya titi be benfie pi nanso ne yam nyono da se me chew no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what ulcer tamfo hexa capsules any hexa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada ulcer dro de eno ne hexa capsules any hexa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunumu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how aye ulcer de a compare hexa capsules any hexa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228855 Apefo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedum yenu enka ho Haxa capsules ene ne mixture all satan for edie age adwadie nkrato yi atom. The average human body mass should have at least 60% water for optimal performance in any physical or mental exercise.
we can help you maintain it naturally. X Natural Mineral Water. Simply natural. For bulk purchase, call 0596 273 546 or 0596 273 547. This advert is FDA approved. Na aye titriti na me hu dia me nye chemeba kanena me hawanu no kusi se mishia joint fortis eni never life udompe eni waposu ye wo ya no etutu no joint fortis eni na ekwa mu atwuma na de atichima wo hobia no esesie no wuntini na emu ya wo ya Echechon efiri wusisi edefa wo twaase no wo nine ensem ehihyew ayetitiriti nedro ene never life joint fortis ene never life enu ani mahotoso FDA ade edwedie nkratoa yi ato. Welcome to AutoCheck Vehicle Diagnostic and Licensing Center. I hear my car can be checked here without going to Accra. Sure. Emission, check. Alignment, check. Brakes, check. Visit AutoChecks at Koforodia Aquadrum Road for the roadworthiness of your vehicle, from saloon cars to heavy-duty industrial vehicles. Madam, your car is now ready for the road. Thank you so much. AutoChecks, check. AutoChecks, your safety, our priority. AutoChecks. Ghana, get ready to win big and live large with Mega Cash Lucky Box, the game where you could walk away with instant cash prizes. It's easy to play. Just dial *426*5# on all networks. Follow the prompt, pick a lucky box and reveal your cash prize. It's that simple. Win massive, up to 500,000 Ghana cedis. Don't miss your chance. Players all over Ghana are winning now. I won! What are you waiting for? Dial *426*5# or visit www.megacashluckybox.com and play on our web portal. The minimum to play is 5 Ghana cedis. Your lucky box could be holding that big cash prize. Mega Cash Lucky Box. Dial *426*5# and win instant cash today. Don't wait. Remember, terms and conditions apply and is NLA approved on the Caritas Lottery platform. Messi menananu aguru basa abi bragro tibedo imlenu na ma premaye hojo. As for me, I take very good care of my grandkids. Ye diagro na yesa eduru mre bi kra na me ba no timide omo be gumi so weekend no. Hey, memre I don't think I'm a catcher or say, ya no medi garlic capsules. Poso na ebesi so kama. As I stand here, my doctor said my whole system has improved very well. Medi garlic capsules. Yes, Medi garlic capsules. Medimosis garlic capsules. Wa mamoja di nipaduane mu efurusani ye na esiesie oba ne barima mahona wodin. Ubenya edroyi bi ato omanyi mu pharmacy stores frey wo 050-349-4885. Edroyi enya mamofra enye ndi mfie dumienu. Apemfo ene emma emanofo. Medimosis wunni how FDA ajidwe di nkratoe yi atom.
Yes, I am a munina kwa by Edema say Muchen Yakwaja Boafon Krato, Edi by Najisian Fasida Emma MTN. MTN Siamfa and Tumonim, say Neyawa de Biano Air Strong, say Oto Aye MTN data Edika, na say 25% bonus omo de Makwa, na say Oto data Biana omo 25% edi amoi so betimi akasa sa browsers ewo eye MTN so se bia we use eye my MTN app no ana simple we use eye *138# na eno so se ya wade bia no sa adwuma no ewo so mo de che okwa na se 25% bonus o de ma na eno achi kura se won kra ha na se wo de momo ekoto ticket ewo silver bed ni ade no so no achede ewo ho a ema na fe wa Asante Mantem so ko Garden City Asante Mantem so ko eye Golden Cinemas awudo nyina nso je se no so no obetimi enya achede bam ni nyina no MTN na edemant wenu asem de emo bibia so use MTN ya wade bia twan no ato data ne Kasiebo 25% na omode acho sanso na yamfa sede ne bi Spanish garlic mixture ne capsules me pa acho wona se ahoho ona se ataitai na ese nu ntinu gu nso ntentem ana se Kasiemro soro se bi ohumi a na amanfo edwane ni nyina no se ni nyina utimi anunum dribi mani siesie kama eno eye Spanish garlic mixture na ne capsules bebi etondro nyina no obenye bi na wato na timi aboa na peduduo mu no wato na afre 0266 114 111 0266 114 111 na isa was Spanish garlic mission ne capsules no wonye bi anonom kam na esiesie no ya so no na isa bebia wu ama wona ma wo ye oba na isa bebia sa so na isa wo ye bema so na isa bebia so bewu adiamante no bi na enye fresh enyo kama na ese niema nkoso ye emfama na ese no so ne begina na no nsia Kasiebo eboaboa no ede ebesom no ye de esi ye de enase ekwa matim ni nyina led by Ama Poma Checheku Kofi Abrantie ye du bia ni mpiesie sa so na eye dachema enso kan bi elopoku na fe afia ofabia wonyina ebo Kasiebo ye de ebremo efe camera Francis enaginachi na fe je se eye Kofi the boy MCR ne team ni nyina so no ye do bia se sanso na Francis editor ne se na pamfo nyina so same ye do nyina so no edit videos no e de my yesu aje pene na ye besom eye me akuya krantama na fe nana ajwa kwachwa saso na Elizabeth Tegu esiesie nim edema ya kram Nyankopon ya admo chena ye besanso ahia